To stay connected with us, please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon to get the notifications on time. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেয়াস ক্রেজ। হোপ ইউ অল আর ডুইং ওয়েল। আজকে অনেক দিন পর একটা ভয়েস ওভার ভিডিও মেক করছি। সো আজকে আমি আপনাদেরকে একটা শাড়ি এমব্রয়ডারি করে দেখাবো। সো এক্ষেত্রে আমি যে শাড়িটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে হাফ সিল্ক শাড়ি এবং ফ্যাব্রিকটা খুবই ভালো। আর এখানে আমি কিছু ইজি স্টিচের মাধ্যমে এই শাড়িটা এমব্রয়ডারি করেছি। সো প্রথমেই আমি হচ্ছে ড্রয়িং করে নিব। ড্রয়িংয়ের জন্যে আমি এখানে ফেভার ক্যাস্টলের যে পেন্সিলটা আছে সেটা ইউজ করছি এবং আপনারা চাইলে ড্রয়িং পেন্সিলও ইউজ করতে পারেন। আমি শাড়ির উপর ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং করছি। আপনারা যদি চান তাহলে আপনারা ফার্স্টে পেজে ড্রয়িং করে দেন শাড়ির উপর ট্রেস করতে পারেন। ট্রেসিংয়ের আগে অনেকগুলো ভিডিও আমার চ্যানেল দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ট্রেসিংয়ের প্রসেসটা দেখে নিতে পারেন। বিভিন্ন টাইপের শাড়ি এমব্রয়ডারিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে আমাদের যে শাড়ি এমব্রয়ডারি প্লে লিস্ট আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। সো ফার্স্টে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং করে নিচ্ছি ফেভার ক্যাস্টেল পেন্সিল দিয়ে, কালার পেন্সিল দিয়ে। For this embroidery, here I have taken cotton lassa thread and needle number 7.
সো এতক্ষণ দেখতে পেলেন অনেক সহজ সেলাই দিয়ে আমি হচ্ছে এই শাড়ির আঁচলটা কমপ্লিট করেছি এবং বুকের যে পোর্শন আছে সেখানে আমি ছিটা ছিটা মিররের ওয়ার্ক করেছি। মিররের অনেক ওয়ার্ক আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে অলরেডি এবং এই ওয়ার্কটাও অলরেডি দেওয়া আছে। সো আমার যে মিরর হ্যান্ড এমব্রয়ডারি প্লেলিস্ট আছে আপনারা চাইলে ওটা চেক করতে পারেন এবং ওখানে অনেক টাইপের মিরর এমব্রয়ডারি টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে, সেখান থেকে যেটা পছন্দ হয় সেটা চুজ করে আপনারা ছিটা ছিটা ওয়ার্ক দিতে পারেন। আমি এখানে সিম্পল মিরর ওয়ার্ক যেটা আছে সেটাই হচ্ছে ছিটা ভাবে বডির পোর্শনে দিয়েছি এবং এটা হচ্ছে আঁচলের পোর্শন যেটা টিউটোরিয়ালটা আমি করে দেখালাম। সো আশা করি আপনাদের আমার এই সিম্পল শাড়ির ওয়ার্কটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, কারণ আপনারা কমেন্ট না করলে আমি আসলে বুঝতে পারি না যে আমার কাজটি ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে। যদি ভালো হয় তাও কমেন্ট করুন এবং যদি খারাপ হয় তাও আমাকে জানাবেন যে আসলে কোথায় প্রবলেম হয়েছে। সো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভবিষ্যতে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ এবং যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন দেখছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সাথেই থাকবেন এবং পুরানদেরও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। Guys, if you like my work then please like, share and comment and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care everyone.